But unlike yesterday, when I could connect a personal experience to the song, Ένα αντιθέσει λοιπόν με χτες που μπορούσα να συνδέσω μια προσωπική εμπειρία με το τραγούδι. hopefully, I'm not on a highway to hell. Ελπίζω ότι δεν είμαι στην εθνική προς την κόλαση. That would be devastating. Αυτό δεν είναι καταστροφικό. And hopefully I'm going to help a whole heap of people to have a better life and a better outcome as well. Και ελπίζω ότι παράλληλα και αντιθέτως μπορώ να βοηθήσω πάρα πολλούς ανθρώπους να... Because that's my aim, that's my purpose. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου, αυτός είναι ο στόχος μου. And I was stood at the back just a moment ago. Και μόλις πριν από μερικές στιγμές βρισκόμουν εκεί πίσω. And I saw the Plan B slide that was up here. Και είδα τη διαφάνεια της Plan B που ήταν εδώ πέρα. Which had have fun, help people, make money. Η οποία έγραφε, περνάμε καλά, βοηθάμε ανθρώπους, βγάζουμε λεφτά. Which is similar to my philosophy. Που μοιάζει με τη δική μου φιλοσοφία. But my philosophy has always been help people, have fun, hopefully make some money. Και η δική μου φιλοσοφία ήταν βοηθάω ανθρώπους, περνάω καλά και ελπίζω ότι θα βγάλω και κάποια λεφτά. But more importantly, in the next 1 hour and 28 minutes, ελπίζω όμως ότι στην επόμενη 1 ώρα και 28 λεπτά, I want to help you to help people. Θα μπορέσω να βοηθήσω εσάς να βοηθήσετε ανθρώπους. I want to help you to make money. Και να σας βοηθήσω εσάς να βγάλετε χρήματα. And if we all help people and we all make money, we'll all have fun. Και αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, όλοι θα κάνουμε λεφτά και θα περάσουμε καλά. So, for those who were here yesterday, για όσους λοιπόν ήσασταν και χθες εδώ, welcome back. καλώς ήρθατε πάλι. Today is going to be a lot more scientific and technical. Σήμερα θα είμαστε πολύ πιο επιστημονικοί και τεχνικοί. And you can tell when I'm going to be more scientific and technical because I bring the presentation slides with me. Και μπορείτε πολύ εύκολα να καταλάβετε ότι θα μιλήσω πολύ πιο επιστημονικά και τεχνικά, διότι φέρνω μαζί μου μία παρουσίαση. And we'll get into why what we do matters. Θα εξετάσουμε το για ποιο λόγο αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό. And how it makes a difference. Και με ποιο τρόπο κάνει τη διαφορά. And we're going to go from the test and that information. Θα περάσουμε λοιπόν από το τεστ και από αυτού του είδους την πληροφορία. And the protocol we have that leads to better outcomes across all measures of health. Και το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε, το οποίο οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες υγείας. So there is an old saying, an old cliché. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ παλιό ρητό, ένα παλιό κλισέ. You are what you eat. Ότι είσαι αυτό που τρως. Everybody heard that before? Το έχετε ακούσει όλοι αυτό? Yeah. It's kind of true. Είναι κάπως αλήθεια. It's more true to say that you are what you absorb. Είναι περισσότερο αλήθεια να πεις ότι είσαι αυτό το οποίο απορροφάς. And we'll get to that more towards the second half. Και θα το εξετάσουμε αυτό περισσότερο στο δεύτερο μέρος. But absorption of nutrients doesn't just happen in the stomach or the gut. Διότι η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών δεν συμβαίνει μόνο στο στομάχι ή στο έντερο. Real absorption is a cellular matter. Η πραγματική απορρόφηση είναι κυταρικό ζήτημα. Because it's not just enough to put things in there and hope that that's it, job done. Διότι δεν αρκεί να ρίξεις τα πράγματα εκεί μέσα και να πεις εντάξει έγινε η δουλειά, τέλος. Every single aspect of you is alive. Κάθε ξεχωριστή πτυχή σου είναι ζωντανή. And all 37 trillion cells that make you up. Και όλα τα 37 τρισεκατομμύρια κύτταρα από τα οποία αποτελείσαι, each one of those need to absorb nutrition. Το κάθε ένα από αυτά χρειάζεται να απορροφήσει διατροφικά στοιχεία. And if we cause problems here, then we compromise it getting here. Και αν λοιπόν προκαλέσουμε προβλήματα εδώ, τότε αποτρέχουμε από το να φτάσουμε εδώ. And so, simply put, για να το πούμε λοιπόν απλά, if you eat too much of the wrong things, εάν τρως πάρα πολλά από τα λάθος πράγματα,
or not enough of the right things, ή δεν τρως αρκετά από τα σωστά πράγματα, you create a barrier to absorption δημιουργείς ένα φραγμό στην απορρόφηση and you compromise your health. και φυσικά κατεβάζεις την υγεία σου. That's it. Αυτό είναι. Very simple. Πολύ απλό. You can all go home now. Μπορούμε να πάμε σπίτι μας τώρα. Now that I've got you, let's spend a little bit longer together. Και αφού ήρθα εδώ τώρα για να περάσουμε λίγο περισσότερο χρόνο μαζί. So, I want you to think about your diet, and only think so you can be really honest. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε τη διατροφή σας και να σκεφτείτε για να είστε πολύ ειλικρινείς. Whilst I tell you some facts about the general diet all across Europe. Καθώς θα σας μεταφέρω κάποια γεγονότα για τη γενική διατροφή σε όλη την Ευρώπη. Mostly what we see all across Europe and America, Australia, and the emerging industrial countries Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και σε όλες τις αναδυόμενες βιομηχανικά χώρες is where people eat fish, they eat white fish generally, είναι ότι όπου οι άνθρωποι τρώνε ψάρια, κατά κύριο λόγο τρώνε λευκό ψάρι, that has low or no omega-3, το οποίο έχει χαμηλά ή καθόλου ωμέγα-3, and the oils that they cook with, or the food they consume that have been cooked with oil, are made up of these things. και τα έλαια, τα λάδια τα οποία χρησιμοποιούν ή για να μαγειρέψουν ή αυτά τα πράγματα που τρώνε και έχουν μαγειρευτεί σε λάδι, χρησιμοποιούν αυτά εδώ τα λάδια. Now over here, Εδώ πέρα, you're better at this part, είσαστε καλύτεροι σε αυτό εδώ το κομμάτι. but you're not as good as you used to be. Αλλά όχι τόσο καλοί όσο ήσασταν κάποτε. You used to be amazing at it. Σε αυτό κάποτε ήσασταν καταπληκτικοί. Now you're on a downward trajectory. Τώρα πάτε είσαστε σε τροχιά πτώσης. Generation by generation, we're seeing decreased use of and prevalence in the diet of olive oil in this country and all across the Mediterranean countries. Γενιά με τη γενιά βλέπουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα μείωση της κατανάλωσης του ελαιολάδου και σε όλες επίσης τις μεσογειακές χώρες. And I can see someone disagreeing with that. That's statistically true. It's a downward trend of measurable consumption. Βλέπω ότι κάποιοι διαφωνείτε με αυτό, αλλά έχει στατιστικώς αποδειχθεί και μετρηθεί ότι η τάση είναι για μείωση, ξεκάθαρα. You're still better than lots of places. Measurably better. Εξακολουθείτε να είστε καλύτερα, μετρήσιμα καλύτεροι από πάρα πολλά άλλα μέρη. But compared to what you, your country, your society used to do, it's going down. Σε σύγκριση όμως με το πώς θα πηγαίνατε, η δική σας χώρα, η δική σας κοινωνία, σε σχέση με εκείνο, είσαστε προς τα κάτω. And all across the world, people are eating less fatty fish. Και σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι καταναλώνουν λιγότερα λιπαρά ψάρια. And there are reasons for that. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. One, well, 100 years ago, there was 2 billion people living on the planet. Ο ένας, ότι πριν από μόλις 100 χρόνια υπήρχαν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Now we have 8 billion and counting. Σήμερα έχουμε 8 δισεκατομμύρια και συνεχώς αυξάνεται. But the ocean is the same size. Ο ωκεανός όμως εξακολουθεί να έχει το ίδιο μέγεθος. Intensive aquaculture has compromised the nutritional status of a lot of what people can buy. Σε ό,τι αφορά την ηχθειοκαλλιέργεια, αυτό έχει επηρεάσει αυτό το οποίο καταναλώνουν ως τελικό προϊόν οι άνθρωποι, οι ιδιώτες. And so to get fatty fish that is packed with nutrition, προκειμένου λοιπόν να έχεις λιπαρά ψάρια τα οποία είναι γεμάτα διατροφικά στοιχεία, it has to be fresh, wild, line-caught fish. Χρειάζεται να είναι φρέσκα, μικρά ψάρια, λευκά ψάρια τα οποία έχουν αλλιευθεί με δίχτυα. The farmed fish is nowhere near as nutritionally rich. Τα ψάρια της ηχθειοκαλλιέργειας δεν προσεγγίζουν καν στη διατροφική ποιότητα των άγριων ψαριών. So we have 2 parts to that problem. Έχουμε λοιπόν 2 μέρη σε αυτό το πρόβλημα. Less nutrient availability Λιγότερη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών and less people consuming it. και λιγότεροι άνθρωποι που τα καταναλώνουν. And again, some areas of the world are better than others. Και πάλι θα πω βέβαια ότι σε κάποιες περιοχές του κόσμου τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιες άλλες.
But the trend all across the world is people are consuming less. Όμως η τάση σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν λιγότερο. And then when we look at certain dietary factors, Όταν λοιπόν κοιτάξουμε ορισμένους διατροφικούς παράγοντες, and this comes back to the absorption issue, και αυτό μας γυρνάει πίσω στο θέμα της απορρόφησης, because of the impact that convenience, ultra-processed confectionery foods have on the gut, εξαιτίας του αντίκτυπου που έχουν τα υπερεπεξεργασμένα και υπερδιαθέσιμα βολικά τρόφιμα, το αντίκτυπο που έχουν στο έντερο, we create damage in the gut and we create barriers to nutritional absorption. δημιουργούμε βλάβη στο έντερο και φραγμούς στη διατροφική απορρόφηση. And so, to get a sufficient amount of those essential omega-3s just from the diet, Για να έχουμε λοιπόν μια επαρκή ποσότητα των ω3 μόνο από τον τρόπο που τρώμε, από τη διατροφή μας, really you'd have to consume it every day, στην πραγματικότητα θα πρέπει να τρως κάθε μέρα. which is difficult Το οποίο είναι δύσκολο from a financial point of view, από οικονομικής άποψης, from an ecological point of view, από οικολογικής άποψης and an emotional point of view. και από συναισθηματικής άποψης. Because humans are really, really emotional. Διότι οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ συναισθηματικοί And they have an emotional relationship with food. και έχουν συναισθηματική σχέση με το φαγητό. And they like to have variation. Και μας αρέσει να έχουμε ποικιλία. And most people, if told to eat this every day, Και οι περισσότεροι άνθρωποι, εάν τους πει κανείς να το τρώνε αυτό κάθε μέρα, wouldn't be happy. δεν θα ήταν χαρούμενοι. Because they'd feel that was compromising them from eating other things. Διότι θα αισθανθούν ότι συμβιβάζονται και από το να τρώνε και άλλα πράγματα, την ποικιλία. So, a combination of all of these situations has led to this. Ο συνδυασμός λοιπόν όλων αυτών των συνθήκων και καταστάσεων μας έχει οδηγήσει σε αυτό εδώ. Now, omega-3 and omega-6 are essential nutrients. Τόσο το ω3 όσο και το ω6 είναι βασικά θρεπτικά συστατικά. Omega-6 is not the bad guy. Το ω6 δεν είναι ο κακός της υπόθεσης. It's essential. Είναι βασικό. It's a key aspect of your immune response. Είναι ένα σημείο κλειδί, ένα συστατικό κλειδί της ανοσολογικής σας αντίδρασης. The problem is we just have too much of it. Το πρόβλημα είναι ότι το έχουμε σε υπερβολή. And not only that, we have too much of it, at the same time we have too little of the omega-3. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι το έχουμε σε υπερβολή, ενώ ταυτόχρονα από το ω3 έχουμε πολύ λίγο, έχουμε ελάχιστο. And the key aspect of all biology, but definitely human biology, Και το σημείο κλειδί κάθε βιολογικής συνθήκης και ειδικά της ανθρώπινης βιολογίας is balance, είναι η ισορροπία. or we call it homeostasis, Ή όπως το λέμε, της ομοιόστασης. which is the dynamic art of equilibrium. Η οποία είναι η δυναμική τέχνη της εξισορρόπησης. And so, there are various stresses and stimulus that alter our biological state. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές εντάσεις, στρες και διεγέρσεις οι οποίες πιέζουν τη βιολογική μας συνθήκη. Exercise Yes. offsets our balance. Η άσκηση λοιπόν δημιουργεί ανισορροπία στην κατάσταση ισορροπίας μας. When we worry, psychological distress offsets our balance. Όταν ανησυχούμε, η ψυχολογική πίεση αυτή μας παίρνει εκτός ισορροπίας. Drinking caffeine, Το τι πίνουμε καφεΐνη, alcohol, αλκοόλ, smoking, το κάπνισμα, eating a cake, το να φάμε ένα κεκάκι, laughing at a joke. το ότι γελάμε με ένα αστείο. These are all things that change our biology. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν τη βιολογία μας. And systems are provoked to bring back balance. Και διεγείρονται διάφορα συστήματα έτσι ώστε να επαναφέρουν την ισορροπία. It's really sophisticated and it's incredible. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο και είναι και απίστευτο. But if the right components aren't there, then you can't create the right amount of balance. Εάν λοιπόν τα κατάλληλα συστατικά δεν βρίσκονται εκεί, δεν μπορεί να δημιουργηθεί η κατάλληλη ισορροπία. And there are aspects of the omega-6 and omega-3 relationship Και
Και υπάρχουν κάποιες πτυχές της σχέσης μεταξύ ω6 και ω3. One is pro-inflammatory, the omega-6, Εκ των οποίων το ένα υποστηρίζει τη φλεγμονή, το ω6, which you need. το οποίο το χρειάζεσαι. If I fell off here now Εάν τώρα έπεφτα από εδώ πέρα and broke my arm, και έσπαγα το χέρι μου, omega-6 will prompt the immune system το ω6 θα προκαλέσει το νοσοποιητικό σύστημα. to start to repair. Έτσι ώστε να αρχίσει την επισκευή. The same as if I get a cough or a cold or a flu. Το ίδιο αν με πιάσει βήχα, αν κρυώσω, αν πάθω γρίπη. But when there's too much omega-6, which is the pro-inflammatory, Όταν λοιπόν υπάρχει πολύ ω6, το οποίο υποστηρίζει τη διαδικασία της φλεγμονής, and not enough omega-3, which is the anti-inflammatory, και ταυτόχρονα δεν υπάρχει αρκετό ω3, το οποίο είναι αντιφλεγμονώδες, then all my system has is a message saying, inflame, 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 something's wrong. το μόνο πράγμα το οποίο κυκλοφορεί στο σύστημά μου είναι ένα μήνυμα το οποίο λέει φλεγμονή, 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 κάτι δεν πάει καλά. And they are both essential. And it's important that you understand what essential means. Και είναι και τα δύο βασικά. Και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τι σημαίνει βασικά. It means two things. Σημαίνει δύο πράγματα. The first one is what everyone knows that essential means. Το πρώτο, αυτό που ο καθένας καταλαβαίνει όταν λέμε βασικά. Well, what does essential mean to you? The word essential, what does it mean? Τι σημαίνει αυτό για εσάς, ότι είναι βασικά? It's needed. Ναι, είναι αναγκαία, χρειάζονται. You can't debate, you have to have it. Δεν υπάρχει συζήτηση, πρέπει να τα έχεις. Oxygen is essential. Το οξυγόνο είναι βασικό. Does anyone want to come on the stage and prove me wrong? Αν θέλει κανείς να έρθει στη σκηνή και να μου αποδείξει το αντίθετο. Anyone? Come up, hold your breath. Έλα, κράτα την αναπνοή σου. No? Όχι. So we need it. Το χρειαζόμαστε λοιπόν. But in the terms of nutrition and biochemistry, Όμως, σε ό,τι αφορά τη διατροφή και τη βιοχημία, essential also means we can't produce it ourselves. βασικό σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν μπορούμε να το παράξουμε μόνοι μας. So we have to take it from our diet. Χρειάζεται λοιπόν να το προσλάβουμε από τη διατροφή μας. And historically, that's not been a problem. Και ιστορικά αυτό δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Because there was less of us, Διότι ήμασταν λιγότεροι and we ate a diet that was provided for by the planet we live on. και είχαμε μια διατροφή την οποία μας παρήχε ο πλανήτης στον οποίο μένουμε, ζούμε. And then we industrialized food. Στη συνέχεια όμως βιομηχανοποιήσαμε το φαγητό. And we started to eat less and less whole foods. Και αρχίσαμε να τρώμε όλο και λιγότερες πλήρεις τροφές. And now we're in the situation that we find ourselves. Και έτσι βρισκόμαστε σήμερα στην κατάσταση αυτή που γνωρίζουμε. And so the obvious thing would be to say, okay, I'll eat less omega-6 and I'll eat more omega-3. Το προφανές λοιπόν που θα μπορούσε να πει κανείς είναι, ok, εντάξει, θα τρώω λιγότερα ω6 και περισσότερα ω3. But as I've already explained, that has challenges. Όπως όμως ήδη εξήγησα, αυτό εμπεριέχει προκλήσεις. And believe me, as someone who's worked in the nutrition space for 30 years, Και πιστέψτε με, ως ένας άνθρωπος που έχω εργαστεί στον χώρο της διατροφής για 30 χρόνια, trying to get someone to change their food habits is nearly impossible. το να καταφέρεις κάποιος να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες είναι σχεδόν αδύνατο. Oh my Lord. I've known big professional rugby players Έχω γνωρίσει τεράστιους παίκτες του rugby who, if you give them the ball που αν τους δώσεις την μπάλα and say, run through that wall, και τους πεις τρέξτε να περάσεις μέσα από αυτόν τον τοίχο, they'll smile and they'll smash their way through the wall. θα χαμογελάσει και θα τρέξει και θα διαλύσει τον τοίχο. And then they'll say, what's next? Και μετά θα σου πει και τώρα. But when I'm doing their food plan and I say, I want you to eat some broccoli, Όταν όμως του φτιάχνω το πλάνο διατροφής και θα του πω, κοίτα, θέλω να φας και μπρόκολο, they turn into 4-year-old children. γίνονται 4 χρονών. And they go, oh, I can't eat that. I can't do it. Δεν μπορώ να το φάω. It's horrible. Ωραία. Humans are funny. Οι
Οι άνθρωποι είναι αστείοι πραγματικά. You make me laugh all the time. Εσείς με κάνετε να γελάω συνέχεια. And so because of these challenges of nutritional availability, Εξαιτίας λοιπόν όλων αυτών των προκλήσεων της διατροφικής διαθεσιμότητας, of dietary preference, των διαιτητικών προτιμήσεων, of cost, του κόστους επίσης, in most places in the world, really good, fresh, wild, quality fish costs a lot of money. στα περισσότερα μέρη του κόσμου πραγματικά φρέσκο, άγριο ψάρι υψηλής ποιότητας κοστίζει πολύ ακριβά. Έχει πολλά λεφτά. When you take a really good bottle of olive oil and compare it to a soya oil, Όταν λοιπόν πάρεις ένα πολύ καλό μπουκάλι ελαιόλαδο και το συγκρίνεις με λάδι σόγιας, olive oil looks expensive. το ελαιόλαδο μοιάζει ακριβό. And people choose with their pocket. Και οι άνθρωποι επιλέγουν με βάση την τσέπη τους. And so the omega-6-3 balance in the world is exactly the same as what we see in individual people. Έτσι λοιπόν η ισορροπία ω3, ω6 σε όλο τον κόσμο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και στα άτομα. And now I'm going to show you exactly how that looks. Και τώρα θα σας δείξω ακριβώς με τι μοιάζει αυτό. So this is data from up until 2020. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένα μέχρι και το 2020. And the reason why I can't show you the data up until this year Ο λόγος που δεν μπορώ να σας δείξω τα γεγονότα μέχρι τα δεδομένα μέχρι και φέτος is because we are submitting that in a scientific journal for peer review. είναι διότι τα υποβάλλουμε σε ένα επιστημονικό περιοδικό για εξέταση. And one of the rules of submitting your research to the scientific network Και ένας από τους κανόνες που να υποβάλεις την έρευνά σου για εξέταση στο επιστημονικό δίκτυο is that it has to be original and not seen anywhere else. είναι ότι χρειάζεται να είναι πρωτότυπη και να μην έχει εμφανιστεί πουθενά άλλου. So I've gone back a couple of years, Οπότε πήγα περίπου 2 χρόνια πίσω, but I assure you, the data today looks exactly the same as this. αλλά σας διαβεβαιώνω ότι τα δεδομένα σήμερα είναι ακριβώς τα ίδια. And so what we have here is the data for the average person who has the average diet and does not take an omega-3 supplement. Τα δεδομένα λοιπόν εδώ αφορούν το μέσο άνθρωπο με τη μέση διατροφή που δεν παίρνει συμπληρώματα ω3. And what we see here is the outcome of a world that consumes ever more fast food, Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα ενός κόσμου που καταναλώνει όλο και περισσότερο fast food, ever less fatty fish, όλο και λιγότερα λιπαρά ψάρια, and through ultra-processed foods and how they cook at home, ever more omega-6. και μέσω της υπερεπεξεργασμένης τροφής και το ότι δεν μαγειρεύουν στο σπίτι, όλο και περισσότερα ω6. And we see that the average is 14.8 to 1 omega-6 to omega-3. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο μέσος όρος είναι 14,8 ω6 προς 1 ω3. So what should it be? Τι θα έπρεπε να είναι λοιπόν? 1 I feel like a game show host. Νομίζω τώρα αισθάνομαι λίγο σαν να έχω κάποιο παιχνίδι. It should be less than 4 to 1. Θα έπρεπε να είναι λιγότερο από 4 προς 1. Ideally, Ιδανικά, less than 3 to 1. λιγότερο από 3 προς 1. And then we're in a really good place. Και τότε είμαστε σε μια καλή κατάσταση. So the next group of people are my favorite people. Η επόμενη ηλικιακή, η επόμενη ομάδα ανθρώπων είναι οι αγαπημένοι. You could make some more noise, could you? Αν δεν μπορείτε να κάνετε και λίγο περισσότερη φασαρία. I'm only messing. And the reason why I like these people, and you may have met some of these people, Ο λόγος που μου αρέσουν οι άνθρωποι αυτοί και ίσως έχετε γνωρίσει κάποιους, is these are the people who say to me, yeah, I already take an omega-3 supplement. λένε ναι, εντάξει, παίρνω ήδη συμπλήρωμα ω3 And it's much better than yours. και είναι πολύ καλύτερο από το δικό σου. And it's cheaper than yours. Και είναι και φτηνότερο από το δικό σου. So I'm really happy. Και τότε είμαι πολύ χαρούμενος. And they start to tell me wild stories. Και αρχίζουν και μου λένε έτσι απίστευτες ιστορίες, Because of the way some of these things are marketed. χάρη στον τρόπο με τον οποίο μαρκετάρονται κάποια από αυτά τα σκευάσματα. And they tell me that their omega-3 is taken from a special sea. Και μου λένε ότι το ω3 που καταναλώνουν το παίρνουν από μια ιδιαίτερη θάλασσα. With these magical fish.
Με αυτά τα μαγικά ψάρια. And they listen to music and they swim into a net. Ακούνε μουσική και μπαίνουν έτσι κολυμπάνε στο δίχτυ μέσα. And then beautiful virgins jump into the water. Και μετά υπέροχες πανέμορφες παρθένες βουτάνε μέσα στο νερό. And they nurture the fish to death. Και παίρνουν το ψάρι του τραγουδάνε για να πεθάνει. And just as the fish is dying, Και κατά την ώρα που πεθαίνει το ψάρι, it blows an omega-3 kiss. δίνει ένα φιλί με ωμέγα-3. And the virgins catch these kisses. Και οι παρθένες αυτές λοιπόν πιάνουν τα φιλιά αυτά. And they put it in this bowl. Και τα βάζουν σε αυτό το κουτάλι. I go, wow, that sounds amazing. Είπα, wow, φανταστικό. You know, I've never been kissed by a fish. Δεν έχει φιλήσει το ψάρι. And let's have a look at the facts. Για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα. So when we look at their average, Όταν λοιπόν δούμε το δικό τους μεσόωρο, it's 9.9 to 1. είναι 9,9 προς 1. So, Άρα, is this better than this? είναι αυτό καλύτερο από εκείνο? Yes, Είναι. that's better than that. Καλύτερο. I know some people think it's a trick question, Και τώρα μια ερώτηση παγίδα. but it is. That is better than that. Ίσως αυτό να σκέφτεστε, αλλά όντως αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. But Αλλά, this is what we call in science a meaningless difference. αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε στην επιστήμη μια διαφορά που δεν κάνει τη διαφορά. Δεν έχει νόημα. That's better than that, Ναι, είναι καλύτερο από το άλλο, but so what? αλλά και That doesn't cost anything. εκείνο δεν κοστίζει τίποτα. That's still not in ratio, Και αυτό εξακολουθεί να μην είναι σωστή αναλογία. and you pay in money. Και πληρώνεις και λεφτά. That's way more expensive than what we sell, Αυτό είναι πολύ πιο ακριβό από αυτό που πουλάμε εμείς. because that doesn't do anything. Διότι δεν κάνει τίποτα. And so the way I want you to think of this is, and I use this example a lot, Ο τρόπος λοιπόν που θέλω να το σκεφτείτε και είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ συχνά. imagine there's a football goal, Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τέρμα and we're going to have a competition. και θα κάνουμε ένα διαγωνισμό. It's going to be me and Stelios. Εγώ και ο Στέλιος. And whoever kicks the ball in the net gets €1,000,000. Και όποιος βάλει την μπάλα στα δίχτυα κερδίζει €1.000.000. It's good, that, isn't it? Yeah? Καλό. So I'm going to go first. It's my game. Ωραία. And I kick the ball, Κλωτσάω την μπάλα and it goes right over there in the corner. και πάει εκεί πάνω στη γωνία. No €1,000,000. Πάει το εκατομμύριο. Stelios steps up Έρχεται ο Στέλιος, and stretch. τεντώνεται, He kicks the ball, κλωτσάει την μπάλα and he goes just outside the goalpost. και περνάει ακριβώς δίπλα από το δοκάρι out. No €1,000,000 for Stelios either. Ούτε και για το Στέλιο το εκατομμύριο. Now, I'll go home and go, I had no chance. Και θα πάω σπίτι και θα πω πω δεν είχα ελπίδα καθόλου, δεν το θυμάμαι. I was rubbish. Είχα τα χάλια μου. I never stood a chance of getting that $1,000,000. Δεν είχα καν την παραμικρή πιθανότητα να κερδίσω το εκατομμύριο. But Stelios Ο Στέλιος όμως will probably spend the rest of his life clinically depressed θα περάσει πιθανότατα το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ζωής του σε κλινική κατάθλιψη, because he was that close to $1,000,000 διότι ήταν τόσο κοντά στο εκατομμύριο, but didn't get there. αλλά δεν το κατάφερε. That's much harder to live with. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να ζήσεις με αυτό. And that's what this is. Και αυτό είναι λοιπόν η περίπτωση αυτή. When people say to me, I take an omega-3 and it's cheaper than yours, Όταν μου λένε οι άνθρωποι ότι ναι, παίρνω ένα ωμέγα-3 και είναι φτηνότερο από το δικό σου, I go, this is a really expensive hobby. του λέω, είναι πολύ έντιμο το χόμπι σου. Why don't you just drive down the road, open your window, Γιατί δεν οδηγείς λοιπόν, καθώς οδηγείς, να ανοίξεις και το παράθυρο just throw money out the window? και πέτα λεφτά από το παράθυρο, μοίρασε. Because it's not doing anything. Δεν κάνει τίποτα. And we know it doesn't do anything. Και ξέρουμε ότι δεν κάνει τίποτα. Before I'd ever heard of Zinzino, Προτού καν ακούσω για τη Συνζίνο, I was a research coordinator, ήμουν συντονιστής έρευνας and we were looking at the omega-3 problem.
Και κοιτούσαμε το πρόβλημα στα ω3. Because the World Health Organization published a report, Διότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε δημοσιεύσει ένα αποτέλεσμα and it said that 6.3 billion people had an omega-3 deficiency, and that was a major problem. και έλεγε το πόρισμα αυτό ότι 6,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν έλλειμμα στα ω3 και αυτό είναι πρόβλημα. And a part of the task for me as a research coordinator was to come up with how are we going to fix this. Και ένα μέρος από τα καθήκοντά μου ως συντονιστής της έρευνας ήταν να βρω έναν τρόπο να το διορθώσουμε αυτό. And I thought, no problem. Και είπα, κάνω πρόβλημα. Even when I was a wee boy in the 1970s and 80s, Ακόμα και όταν ήμουν ένα μικρό αγοράκι, τη δεκαετία του 70 και του 80, my mum, God rest her soul, η μάνα μου, Θεός χωρέστη, incredible woman, απίστευτη γυναίκα, but she knew nothing about nutrition. αλλά δεν ήξερε τίποτα για τη διατροφή. But even she took cod liver oil capsules. Ακόμα και εκείνη όμως έπαιρνε κάψουλες ω3 από λάδι μπακαλιάρου. So I thought, no problem, we'll just give everybody omega-3 supplements. Οπότε είπα, οκ, κανένα πρόβλημα, θα δώσουμε σε όλους συμπληρώματα ω3. So I started to review the research. Ξεκίνησα λοιπόν να κοιτάζω τις έρευνες, να τις ερευνώ. And I found this pain in the bum. Και βρήκα αυτό εδώ το οποίο ήταν οδυνηρό. This is what's called a Cochrane review. Αυτό λοιπόν είναι μια review του Cochrane. In science terms, it's one of the most powerful systematic reviews, meta-analysis that you can find. Με επιστημονικούς όρους είναι μία από τις πιο λεπτομερείς αναλύσεις, μετα-αναλύσεις που μπορεί να βρει κανείς και τις πιο επιστημονικές μεθόδους. They do all the hard work. Κάνουν όλη τη σκληρή δουλειά. They look at the very best research Κοιτάζουν τις καλύτερες έρευνες and say, is there any evidence that this does that? και λένε, υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι αυτό κάνει αυτό. And so they looked at 79 trials that included 112,000 people. Κοίταξαν λοιπόν 79 δοκιμές, οι οποίες συμπεριλάμβαναν 112.000 ανθρώπους. And they concluded there is little or no effect of omega-3 supplements. Και κατέληξαν στο ότι υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου αποτέλεσμα των συμπληρωμάτων των ω3 στη διατροφή μας. And our database at this time of 500,000 samples proved the same. Και η έρευνά μας με τα δεδομένα τα μέχρι στιγμής, με 500.000 δείγματα, δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. This makes no difference. Αυτό δεν κάνει τη διαφορά. Didn't get Stelios €1 million. Δεν του έδωσε του Στέλιο €1.000.000. It's closer, but it's not close enough. Είναι πιο κοντά, αλλά όχι αρκετά κοντά. The research told us that, so something else had to be done. Η έρευνα μας το έδειξε, αυτό μας το είπε, αλλά κάτι άλλο έπρεπε να γίνει. So, how does what we do compare? Οπότε λοιπόν, πώς συγκρίνεται με αυτό που κάνουμε εμείς. So this on the right Εδώ δεξιά λοιπόν, is the average of 500,000 people είναι ο μέσος όρος 500.000 ανθρώπων who've taken balanced oil consistently for 120 days. που έχουν προσλάβει στη διατροφή τους balance oil συστηματικά για 120 μέρες. Starting from somewhere over here, Ξεκινώντας από κάπου εκεί, 97.6% end up at less than 3 to 1. το 97,6% καταλήγουν με λιγότερο από 3 προς 1. That's €1 million. Αυτό είναι το €1.000.000. If we're going to go back to that analogy. Εάν πρόκειται δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την ίδια αναλογία όπως πριν. So we have a functional food supplement that brings about the change that's needed biologically to readdress the balance. Έχουμε λοιπόν ένα λειτουργικό συμπλήρωμα διατροφής το οποίο επιφέρει την επιθυμητή αλλαγή στη βιολογία μας έτσι ώστε να προσφέρει κάτι στη διατροφή μας. So the next time somebody says to you, okay, I've never taken a supplement, what can I expect? Την επόμενη φορά λοιπόν που θα σου πει κάποιος, εντάξει, δεν έχω πάρει ποτέ συμπλήρωμα, τι μπορώ να περιμένω? Well, if you're consistent, and remember, you are the outcome of the things you do most often. Εάν λοιπόν είσαι συνεπής και να θυμάσαι ότι είσαι το αποτέλεσμα των πραγμάτων που κάνεις πιο συχνά, The vast majority of people will achieve this in 120 days. οι
η μεγαλύτερη πλειονότητα των ανθρώπων θα πετύχει αυτό το αποτέλεσμα σε περίπου 120 μέρες. The other people just take a little bit longer. Οι υπόλοιποι χρειάζεται απλά να το πάρουν για λίγο περισσότερο καιρό. And I've told you before, people are funny. Και όπως σας έχω ξαναπεί, οι άνθρωποι είναι αστείοι. Because they can spend 10 years, 20 years, 30 years getting their health in terrible state. Διότι μπορεί να ξοδεύουν και 10 και 20 και 30 χρόνια φέρνοντας την υγεία τους σε φρικτή κατάσταση. And then they want it all fixed in 2 weeks. Και μετά θέλουν να το φτιάξουν σε 2 εβδομάδες. Everyone know those people? Ξέρετε κανένα τέτοιο? A lot of people approach me around about this time of year. Πολλοί άνθρωποι με προσεγγίζουν περίπου αυτή την εποχή του χρόνου. And they say, I'm going on holiday in 2 weeks. Και μου λένε, σε 2 εβδομάδες πάω διακοπές. And I want to look good in a bikini or in my shorts. Και θέλω να είμαι όμορφος με το μπικίνι, με το σορτσάκι, με το μαγιό. Can you help me lose 45 kilograms? Μπορείς να με βοηθήσεις να χάσω 45 κιλάκια? And I say yes, so long as we can do surgery. Και λέω, ναι, βεβαίως, αρκεί να μπορούμε να κάνουμε ένα χειρουργείο. So humans are funny. Οι άνθρωποι λοιπόν, ναι, είναι αστείοι. But do you understand why it takes 120 days? Καταλαβαίνετε όμως για ποιο λόγο χρειάζεται 120 μέρες? Does silence mean no? Someone's got a hand up? Κάποιος έχει σηκώσει το χέρι? I think the membrane should rotate in about that. Let's say the blood cells lives about 4 months, so That's right. in order to be Ακριβώς. So our red blood cells, we have pretty much a brand new batch every 120 days approximately. Οπότε, σε ό,τι αφορά τα ερυθρά μας αιμοσφαίρια, έχουμε κάθε περίπου 120 μέρες μια καινούργια παρτίδα. And remember, blood is an organ. It's a vital organ. Και να θυμάστε ότι το αίμα είναι ένα όργανο, ένα ζωτικό όργανο. It's the one that's in touch with and communication with every aspect of your body. Είναι αυτό το οποίο βρίσκεται σε επαφή και σε επικοινωνία με κάθε πτυχή του σώματός σου. Carrying oxygen, Που βαλάει το οξυγόνο, nutrients. τα θρεπτικά συστατικά. And so, when we measure something in your blood as a total amount, we are taking what's called a systemic measurement. Όταν λοιπόν μετράμε κάτι στο αίμα σου και κοιτάζουμε το συνολικό αποτέλεσμα, αυτό είναι αυτό που λέμε μια συστημική μέτρηση. When you see this discussed in the research, you'll see it referred to more this way. Όταν το βλέπεις αυτό λοιπόν στις έρευνες, αναφέρεται περισσότερο, η αναφορά γίνεται περισσότερο με αυτόν εδώ τον τρόπο. And this is what we call the omega level or the omega index. Αυτό λοιπόν είναι ο δείκτης των ωμέγα ή το επίπεδο των ωμέγα. And health organizations all around the world use this to predict your risk of developing a non-communicable disease. Και οι οργανισμοί υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο το χρησιμοποιούν αυτό ως μέσο πρόβλεψης του να εμφανίσεις μια μη μεταδιδόμενη ασθένεια. So the golden number Ο χρυσός αριθμός λοιπόν, that puts you in the lowest risk που σε βάζει στο χαμηλότερο ρίσκο, στο χαμηλότερο κίνδυνο, is 8%. είναι 8%. So you want the total fat in your body to be contributed by omega-3 to 8%. Θέλεις λοιπόν το συνολικό λίπος στον οργανισμό σου να αποτελείται από ωμέγα-3 σε ποσοστό 8%. Ideally, in truth, Ιδανικά, για να λέμε την αλήθεια, you want to aim for 10%. θέλεις να στοχεύσεις στο 10%. From 8% down to 4 puts you at moderate risk. Από το 8% μέχρι προς τα κάτω το 4% αυτό σε βάζει σε μέτριο κίνδυνο. And 4% down to 0 puts you at the highest risk of developing a non-communicable disease. Και από το 4% μέχρι το 0% αυτό σε βάζει στην υψηλότερη ζώνη κινδύνου εμφάνισης μη μεταδιδόμενης ασθένειας. So these are things like certain types of cancers, cardiovascular disease, Αυτά λοιπόν είναι πράγματα όπως συγκεκριμένη τύπη καρκίνου, καρδιαγγειακές ασθένειες, type 2 diabetes, metabolic syndrome, stroke. διαβήτης τύπου 2, μεταβολικό σύνδρομο, εγκεφαλικό. So what do you think the average is around the world? Ποιος πιστεύετε λοιπόν ότι είναι ο μέσος όρος παγκοσμίως? Less than 4%. Λιγότερο από 4%. And this is real data. Και
Και αυτό εδώ είναι πραγματικά δεδομένα. So this is data from that 97.6% that I told you that start and where they end up. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένα από αυτό το 97,6% που σας είπα, το από πού ξεκινάει και πού μπορεί να καταλήξει. Elite athletes, the fittest of the fit, what do you think their average is? Οι κορυφαίοι αθλητές, αυτοί που κάνουν πρωταθλητισμό, ποιο πιστεύετε, οι καλύτεροι των καλύτερων, ποιο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό τους? 4.4. 4,4. And why? Because they do more work that elicits an inflammatory response. Γιατί? Διότι κάνουν περισσότερη δουλειά η οποία προκαλεί την φλεγμονώδη αντίδραση. And despite their best efforts, still omega-3 strategies in sport are using the wrong products. Και παρά τις καλύτερες προθέσεις και προσπάθειές τους, η διατροφική στρατηγική με τα ω3 στον αθλητισμό δεν φέρνει αποτελέσματα. So, I've got time, Έχω χρόνο. he says, Lee. Last night we were at dinner. Χθες το βράδυ λοιπόν ήμασταν στο δείπνο. There's no such thing as a free dinner. Δεν υπάρχει δωρεάν δείπνο. So when I get invited to one, Όταν λοιπόν με προσκαλούν σε ένα τέτοιο, I know that at least 90% of the conversation will be me answering questions. ξέρω ότι τουλάχιστον 90% της συζήτησης θα That's είναι okay. απαντάω σε ερωτήσεις. That's okay. Food was incredible. Το φαγητό ήταν καταπληκτικό. Place was incredible. Το μέρος ήταν καταπληκτικό. Most importantly, the people were incredible. Και το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι ήταν καταπληκτικοί. And a really good question came up. Και εμφανίστηκε μια πολύ καλή ερώτηση. A lot of people are talking about DNA testing. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για τα τεστ DNA. And they're saying, why would we measure this when we can measure DNA? Και είπαμε, γιατί να μετράμε αυτό ενώ μπορούμε να μετρήσουμε το DNA. And it sounds like a really good question, doesn't it? Και ακούγεται σαν να είναι μια πολύ καλή ερώτηση, έτσι δεν είναι? It sounds like somebody who's flexing their science Είναι λες και κάποιος φλεξάρει την επιστημονικότητά του. and saying, my science is better than yours Και μου λέει, η δική μου επιστήμη είναι καλύτερη από τη δική σου. because it's DNA. Γιατί είναι το DNA. And everyone knows that DNA is magical. Και όλοι ξέρουν ότι το DNA είναι μαγικό. DNA is magical. Είναι μαγικό το DNA. Figuring out the whole genetic coding of humans was incredible. Το ότι καταφέρναμε να αποκωδικοποιήσουμε όλο το ανθρώπινο γονιδίωμα, αυτό ήταν καταπληκτικό. But DNA tells me everything about what you are until you do something. Όμως, το DNA μου λέει τα πάντα για σένα μέχρι να κάνεις κάτι. And the future of unlocking cellular medicine Και το μέλλον του να ξεκλειδώσεις την κυταρική ιατρική is going to be associated with our understanding of DNA and genetic sequencing. θα σχετίζεται με την κατανόησή μας για το DNA και τις γονιδιακές συνέχειες. And we've only known about genetic coding for a short period of time, really. Και στην πραγματικότητα εδώ και πολύ λίγο καιρό γνωρίζουμε για το ζήτημα αυτό. And already people have done horrendous things trying to fix problems that don't even exist. Και ήδη οι άνθρωποι έχουν κάνει φρικτά πράγματα προσπαθώντας να φτιάξουν προβλήματα τα οποία ούτε καν υπάρχουν. There's a famous case that you can go and read about Υπάρχει μια περίφημη περίπτωση που μπορείτε να πάτε να τη διαβάσετε of a Chinese scientist. ενός Κινέζου επιστήμονα. And he looked at the gene that means that you're more susceptible to the HIV virus. Και αυτός εξέτασε το γονίδιο που σε κάνει να είσαι πιο ευάλωτος στον ιό HIV. And so he genetically modified twins whilst they were in the womb in order to essentially switch that gene off. Και αυτό που έκανε είναι ότι έκανε γονιδιακή παρέμβαση και μια μετατροπή σε δίδυμα ενώ βρισκόντουσαν στην εμβριακή κατάσταση έτσι ώστε να κλείσει το συγκεκριμένο γονίδιο, να το απενεργοποιήσει. Completely unnecessary. Απολύτως μη απαραίτητο, απολύτως περιττό. Completely unethical. Απολύτως ανήθικο. Because we don't know the consequence of modifying genes. Διότι δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες που έχει το να πειράζει ένα γονίδιο. Just because you can doesn't mean you should. Το ότι μπορείς δεν σημαίνει ότι πρέπει. There are lots of things we need to understand better before we start to manipulate genetic coding. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που χρειάζεται να κατανοήσουμε προηγουμένως προτού αρχίσουμε να πειράζουμε το γενετικό κώδικα. Το όνομά του. You'll find it. Θα το βρεις. It's Chinese. I'm not even going to try and pronounce it. Κινέζος είναι, ούτε θα προσπαθήσω.
να το προφέρω. But the point being is that DNA is for sure a part of our medical future. Το σίγουρο είναι ότι το DNA είναι μέρος του ιατρικού μας μέλλοντος. But right now, a DNA test Σήμερα, ένα τεστ DNA can tell me all about potential risk, μπορεί να μου πει για ενδεχόμενο, ενδυνάμει ρίσκο, ενδυνάμει κίνδυνο, but it doesn't tell me anything about what the person does αλλά δεν μου λέει τίποτα για το τι κάνει το άτομο or how I can modify that risk. ή το πώς μπορώ να τροποποιήσω τον κίνδυνο αυτό. And here's the other part that's really important, Και το άλλο κομμάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό is that it's no good for a test, retest on anything I've changed. δεν έχει κανένα απολύτως νόημα σε μια εξέταση η οποία στην οποία θα γίνει επανεξέταση, γιατί δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. So DNA might say, okay, Colin, you're 40% likely to develop cardiovascular disease. Τότε ένα τεστ DNA λοιπόν μπορεί να πει, εντάξει, Colin, έχεις 40% πιθανότητα να αναπτύξεις, να εμφανίσεις μια καρδιακή ασθένεια. So I spend the next 20 years Περνάω λοιπόν τα επόμενα 20 χρόνια, only eating whole food, μόνο με πλήρεις τροφές, no ultra-processed food, καθόλου υπερπεξεργασμένα τρόφιμα, exercising every day, ασκούμε κάθε μέρα, meditating, κάνω διαλογισμό, plenty of olive oil, τρώω πάρα πολύ ελαιόλαδο, omega-3, ωμέγα-3, keep my weight down, κρατάω το βάρος μου χαμηλά, don't smoke, δεν καπνίζω, don't overconsume alcohol, δεν υπερκαταναλώνω αλκοόλ and I do another DNA test. και κάνω άλλο ένα τεστ DNA. It says you're still 40% at risk. Και μου λέει, εξακολουθείς να είσαι σε 40% κίνδυνο. I've just done all that stuff. Ναι, αλλά έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Yeah, but that's your DNA. Ναι, αλλά αυτό είναι το DNA σου. You realise your genetic code was written in the womb. Καταλαβαίνεις ότι It's what you inherit. κώδικας γράφηκε στη μήτρα, είναι αυτό που κληρονόμησες. It's not RNA, Δεν είναι RNA, which is the replicable strand. το οποίο είναι ένα αντιγράψιμο νήμα. It's not a homeostatic or systemic marker of anything you've done. Δεν είναι ένας δείκτης ομοιόστασης ή συστημικός δείκτης από κάτι που έχεις κάνει. It's just a map of what you inherited. Είναι απλά ένας χάρτης του τι έχεις κληρονομήσει. So it'd be like you buying an old house that's fallen apart. Είναι λοιπόν σαν να αγοράσεις ένα σπίτι που έχει καταρρεύσει. And the ground survey says, Και η έρευνα, η μελέτη εδάφους λέει, this area that your house is on, αυτή η περιοχή στην οποία είναι χτισμένο το σπίτι σου, well, there's a chance that it could flood. υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας. So you go, okay, Και λες, εντάξει, and you rebuild the house, ξαναχτίζεις το σπίτι, you lay better foundations, βάζεις καλύτερα θεμέλια and you dig a huge big channel all the way around it, really deep. και χτίζεις ένα τεράστιο και βαθύ κανάλι γύρω από το σπίτι. You reinforce it. Το ενισχύεις. You put a new roof on it. Βάζεις καινούργια στέγη. You build a water network to send the water away. Χτίζεις ένα δίκτυο υδάτων για να ανακατευθύνεις τα νερά. And there are huge storms and rains and everything. Και υπάρχουν καταιγίδες, βροχές, τα πάντα όλα. And the water never gets near your house because of all the work you've done. Και χάρη σε όλη τη δουλειά που έχεις κάνει, το νερό δεν μπαίνει μες στο σπίτι σου. You're right, I'm going to get another ground survey done. Και λες, ωραία, θα κάνω άλλη μια μελέτη εδάφους. And they go, yeah, this area that you built your house, it's susceptible to flooding. Και σου λένε, ναι, αυτή η περιοχή που έχεις χτίσει στο σπίτι σου είναι υπόκειται σε πιθανότητα πλημμύρας. Because you've done everything to protect your house, Έχεις κάνει δηλαδή τα πάντα για να προστατεύσεις το σπίτι σου, but it's still in the same area. αλλά πάλι στην ίδια περιοχή είναι. All of this is way more profound than a DNA test. Όλα αυτά είναι πολύ πιο βαθιά και ουσιαστικά από ένα τεστ DNA. Because you can change it. Διότι μπορείς να τα αλλάξεις. You can do something about it. Μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. And actually, knowing your risks that you inherit off your parents, Και στην πραγματικότητα το να γνωρίζεις τα ρίσκα που έχεις κληρονομήσει από τους γονείς σου, and for those who were here yesterday, you're going to understand this joke. και όσοι ήσασταν εδώ χτες θα το καταλάβετε το αστιάκι αυτό. If your DNA tells you that you're at high risk of developing cardiovascular disease or a stroke, Αν το DNA σου λέει ότι είσαι σε υψηλό κίνδυνο, σε υψηλό ρίσκο να εμφανίσεις καρδιακή ασθένεια ή εγκεφαλικό, that should be all the motivation you ever bloody need. αυτό θα πρέπει να είναι όλη η παρακίνηση που χρειάζεται. So
So we give you a health indicator that is reliable, that is sensitive, repeatable and valid. Σου δίνουμε λοιπόν έναν δείκτη υγείας με τον οποίο μπορείς να σχετιστείς, να το καταλάβεις, είναι επαναλαμβανόμενος και αξιόπιστος. And we've done over 1 million tests now. Και επίσης, έχουμε ξεπεράσει τα 1 εκατομμύριο τεστ. It's the largest database in the world. Είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων παγκοσμίως. Independently housed by Vitas in Norway, της οποίας γίνεται ανεξάρτητη διαχείριση από το Vitas στην Νορβηγία, who anonymously analyze and verify every single one of those samples. οι οποίοι ανώνυμα αναλύουν και επικυρώνουν κάθε ένα από αυτά τα δείγματα. Counting your total amount of those 11 essential fatty acids. Και μετράνε το ολικό ποσό από αυτά τα 11 λιπαρά οξέα. And giving you a real and reliable insight to what you do and how that is impacting on your health. Και σου δίνουν πραγματικές και αξιόπιστες οδηγίες για το ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτού του πράγματος στην υγεία σου και το τι μπορείς να κάνεις για αυτό. And again, most importantly, και πάλι το πιο σημαντικό, we don't just tell you how it is. Δεν σου λέμε απλά πώς έχουν τα πράγματα. We tell you how to fix it. Σου λέμε πώς να το διορθώσεις. Because imagine if you went to your doctor. Διότι φαντάσου να πας στο γιατρό σου and you said, I feel awful. Και του λες, νιώθω χάλια. Got headaches, πονοκεφάλους, my teeth ache, τα δόντια μου, I've been vomiting, ξερνάω, I just, can't get to sleep. δεν μπορώ να κοιμηθώ. And the doctor checked you over Σε τσεκάρει λοιπόν ο γιατρός, εξετάζει and said, yeah, you're sick. και σου λέει, ναι, είσαι άρρωστος. See ya. Τα λέτε. Imagine that. Και great. So I am sick then. Brilliant. And that's a part of the worry I have with some of these DNA tests. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέρος της ανησυχίας που έχουμε όλα αυτά τα τεστ DNA. The letter comes through the post. Έρχεται λοιπόν το γράμμα από το ταχυδρομείο. It says, right, you're 70% likely to get cardiovascular disease. Και σου λέει, OK, έχεις 70% πιθανότητα να αναπτύξεις εμφανής καρδιακή ασθένεια. You look at the back of it and go, okay, you could have told me to sit down, or at least be with a friend. Και κοιτάς το πίσω μέρος και λες, εντάξει, θα μπορούσα να μου έχεις πει να καθίσω ή να με ένα φίλο ίσως. Is there anything I can do about this? Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω γι' αυτό. No, it's in your DNA. Όχι, είναι το DNA σου. That's it. Αυτά είναι. You might as well die now. Μπορείς και να πεθάνεις τώρα. So, we're over 1 million tests now. We're publishing this data. Έχουμε λοιπόν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο τεστ, δημοσιεύουμε αυτά τα δεδομένα. So that we can inform the world about the reality of the situation. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο για την πραγματικότητα της κατάστασης αυτής. But for us now, we're going to focus on, well, what sets our product, Balance Oil, apart. Τώρα όμως, αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα εστιάσουμε στο τι διαφοροποιεί το δικό μας το προϊόν, το Balance Oil. And also, how does our health protocol bring about a really measurable improvement in people's dietary health. Και επίσης, το πώς το δικό μας πρωτόκολλο υγείας φέρνει μετρήσιμο αποτέλεσμα στη διατροφική υγεία. So why does ours work when other people's doesn't? Γιατί λοιπόν το δικό μας δουλεύει ενώ τον άλλον όχι. A big part of the functionality is down to these incredible things. Ένα μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας οφείλεται σε αυτά τα δύο απίστευτα πράγματα. Olives and olive oil is in itself anti-inflammatory. Really powerful. Οι ελιές και το ελαιόλαδο είναι από μόνα τους αντιφλεγμονώδη και πολύ ισχυρά μάλιστα. There is hardly a doctor in the world that hasn't been recommending people take a teaspoon of olive oil every day for health benefits. Δύσκολα θα βρεις ένα γιατρό σε ολόκληρο τον κόσμο που να μην συστήνει, το να λαμβάνει κανείς μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο κάθε μέρα για λόγους υγείας, για την καλύτερη υγεία. Packed with polyphenols, phytonutrients, antioxidants, mopping up free radicals, cardiovascularly protective. Το οποίο είναι γεμάτο με πολυφενόλες, διατροφικά συστατικά, πράγματα τα οποία καθαρίζουν τις ελεύθερες ρίζες και βελτιώνουν την καρδιακή υγεία. Now you have to remember that you as a society here in Greece have access to really good olive oil. Χρειάζεται να θυμάστε ότι εσείς εδώ, ως κοινωνία στην Ελλάδα, έχετε πρόσβαση σε πολύ υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο.
as do some other parts of the world, Cyprus, parts of Italy. Όπως και κάποια άλλα μέρη του κόσμου, η Κύπρος, κάποια μέρη της Ιταλίας. But the average across the world, when we look at a good olive oil, Όμως ο μέσος όρος σε ολόκληρο τον κόσμο, αν ψάχνουμε το καλό ελαιόλαδο, when it comes to the amount of polyphenol per kilogram, όταν κοιτάζουμε την ποσότητα πολυφενόλης ανά κιλό, is 100 milligrams of polyphenol per kilogram. And that's good. Είναι 100 μιλιγκράμμ πολυφενολών ανά κιλό. In our premium balance oil, our average is 750 milligrams. Στο premium balance oil το δικό μας, κατά μέσο όρο είναι 750 μιλιγκράμμ. And in our standard oils, we don't drop below 500. Και στο standard balance oil δεν πέφτει κάτω από 500. And what's happening here is that the olive oil acts as a chaperone for the omega-3. Αυτό λοιπόν που κάνει το ελαιόλαδο είναι ότι λειτουργεί ως δαντάος προστάτης για τα ωμέγα-3. Because a part of the reason why standard omega-3 products don't work Διότι μέρος του λόγου για τον οποίο δεν λειτουργούν τα συνήθη προϊόντα με ωμέγα-3, regardless of the virgins and the kisses, άσχετα από τις παρτέρες και τα φιλιά των ψαριών, is that when you refine the oil, which you have to eliminate the toxins and the heavy metals, είναι ότι όταν εξευγενίζεις και διηλύσεις το λάδι, το οποίο χρειάζεται να το κάνεις προκειμένου να βγάλεις τις τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα, you leave the omega-3 really volatile, vulnerable. αφήνεις το ωμέγα-3 να είναι πολύ πτυτικό και πολύ ευάλωτο. It's susceptible to oxidation Υπόκειται πολύ εύκολα σε οξύδωση and it's vulnerable to heat. και είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στη ζέστη. So when we put it into this environment at 37 degrees and then it goes into the acid of the stomach, Όταν λοιπόν το ρίχνουμε σε αυτό εδώ το περιβάλλον των 37 βαθμών Κελσίου και μετά στο οξέο περιβάλλον του στομάχου, not very much gets to the gut δεν φτάνει και πολύ από αυτό στο έντερο and even less gets to the cell. και πολύ λιγότερο ακόμα στα κύτταρα. Which is why you see a change, but not a meaningful change. Γι' αυτό το λόγο βλέπεις αλλαγή, αλλά όχι μια αλλαγή που να κάνει τη διαφορά, να έχει νόημα. In nature, wherever you find an omega-3, it's naturally bound to a polyphenol. Στη φύση, όπου και αν βρεις το ωμέγα-3, είναι με φυσικό τρόπο σε σύνδεση με κάποια πολυφενόλη. And so the genius part, the clever part, Οπότε το έξυπνο μέρος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, is that they rebound it to a polyphenol. είναι ότι το ξανασυνέδεσαν με πολυφενόλες. So the polyphenol itself is anti-inflammatory. Η πολυφενόλη λοιπόν από μόνη της είναι αντιφλεγμονώδης, It protects the omega-3 προστατεύει το ωμέγα-3 and then enables the omega-3 to survive the first pass, be active in the gut and active at the cell. και διευκολύνει το ωμέγα-3 να επιβιώσει το πρώτο κομμάτι της διαδρομής, να είναι ενεργό στο έντερο, να απορροφηθεί και ενεργό στο κύτταρο. One of the other key things is that our product is individualized. Ένα από τα άλλα σημεία κλειδιά είναι ότι το δικό μας προϊόν είναι εξατομικευμένο. You take a test, you know your status, Κάνεις το τεστ, ξέρεις την κατάστασή σου then you take an amount based on your body weight. και μετά καταναλώνεις μια ποσότητα με βάση το βάρος του σώματός σου. And then, because you are the outcome of what you do most often and consistency is key, Και μετά, επειδή είσαι το αποτέλεσμα αυτού που κάνεις πιο συχνά και η συνέπεια είναι το κλειδί, you take about this much oil once a day, every day. παίρνεις περίπου τόσο λίγο λαδάκι κάθε μέρα, μια φορά τη μέρα. If that seems like an overwhelming task, Και αν αυτό σου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ως καθήκον, you really need to have a word with yourself. χρειάζεται πραγματικά έτσι να κάνεις μια κουβεντούλα με τον εαυτό σου, Like it's, by any standards, that's easy. διότι με όποια στάνταρ και αν βάλεις, αυτό είναι εύκολο. And then we safely adjust and improve your omega-3 index and ratio in the lifespan of those essential red blood cells. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι βελτιώνεται η αναλογία των ωμέγα-3 και το πλήθος των ωμέγα-3 στα ερυθρά αιμοσφαίρια, σε αυτά τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. So there's the secret, which is not a secret at all. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό, το οποίο δεν είναι καθόλου μυστικό. I go around the world telling everyone what we do. Πάω σε όλο τον κόσμο και λέω στους πάντες το τι κάνουμε. It's on the website. Είναι στην ιστοσελίδα. We're going to publish it all in the scientific literature. Θα το δημοσιεύσουμε στα επιστημονικά περιοδικά. Because our mission
is to change the health of the world. Διότι η αποστολή μας είναι να αλλάξουμε την υγεία στον κόσμο. And even if we only focused on changing the people who currently take another supplement to take in the one that actually works, Και ακόμα και αν αλλάζαμε μόνο τους ανθρώπους που παίρνουν ένα συμπλήρωμα και να τους βάζαμε να πάρουν αυτό το οποίο πραγματικά λειτουργεί, you could all have €1,000,000. όλοι θα μπορούσατε να κερδίσετε το 1.000.000 ευρώ. You could all score a goal. Όλοι θα μπορούσατε να σκοράρετε. And then there's the rest of the world to take on as well. Και επίσης υπάρχει και όλος ο υπόλοιπος κόσμος στον οποίο μπορούμε να φτάσουμε. So, I'm going to delve into my background as a nutritionist now. Και τώρα θα κάνω έτσι μια μικρή βουτιά στο παρελθόν μου ως διατροφολόγος. This is based on the reality of dealing with humans. Αυτό βασίζεται στην πραγματικότητα του ότι έχω ασχοληθεί με ανθρώπους. When you come and do a consultation with me and you tell me all the things you eat, Όταν λοιπόν έρθεις σε μια συνεδρία συμπληρωματικής μαζί μου και μου πεις όλα αυτά που τρως, and I say to you, okay, stop eating chocolate every day, και θα σου πω, εντάξει, σταμάτα να τρως σοκολάτα κάθε μέρα, stop drinking Coca-Cola, σταμάτα να πίνεις Coca-Cola, stop having coffees that are made up of syrup and sugar and half a cow's worth of milk, σταμάτα να πίνεις καφέ, ο οποίος αποτελείται από καραμέλα, σοκολάτα και το μισό γάλα μπορεί να βγάλει μια γελάδα. stop going to the Golden Arches Σταμάτα να πηγαίνεις στις χρυσές αψίδες or Kentucky Fried Mutant. ή στους... Είσαι μεταλλαγμένος στο κεντάκι. Είσαι σημαίνει μεταλλαγμένος στο κεντάκι. And whilst you sat in front of me, you go, yes, Dr. Cole, I'm going to do all that. Και όσο είσαι μπροστά μου θα πεις, ναι, Dr. Cole, αυτό θα κάνω. And then you walk out, Μετά βγαίνεις έξω, go to the nearest coffee shop, πας στην κοντινότερη καφετέρια, have a big syrupy cake in a cup παίρνεις ένα μεγάλο κάτι με σιρόπι μέσα με μεγάλη κούπα, with a nice biscuit με ένα ωραίο μπισκοτάκι and go, oh, this sounds a bit tough. και λες, αυτό είναι λίγο δύσκολο. I'll start tomorrow. Θα ξεκινήσω αύριο. And for a long time, myself and my colleagues, nutritionists, we made a career out of being right. Και για πολύ καιρό, τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου οι διατροφολόγοι, κάναμε μια ολόκληρη καριέρα με το να έχουμε δίκιο. So we would say the right thing. Θα λέγαμε λοιπόν το σωστό. We'd say, stop eating all that processed food, Λέγαμε σταμάτα να τρως όλα αυτά τα υπερπεξεργασμένα τρόφιμα. eat fresh, whole food. Να τρως φρέσκες πλήρεις τροφές. You don't need supplements. Δεν χρειάζεσαι συμπληρώματα. Go and eat plenty of fatty fish. Δεν χρειάζεσαι πολλά λιπαρά ψάρια. And it's the right thing. Και αυτό είναι το σωστό. It's just not the real thing. Αλλά δεν είναι το πραγματικό. Because for the 3 decades that we've all been saying that and being right, Διότι τις 3 δεκαετίες που λέγαμε το σωστό και είχαμε δίκιο, the reality is it's got worse and worse and worse. η πραγματικότητα είναι ότι η κατάσταση όλο και χειροτέρευε. Less people eating whole food, Λιγότεροι άνθρωποι τρώνε πλήρεις τροφές, less people eating fresh food, λιγότεροι άνθρωποι τρώνε φρέσκες τροφές, less people eating fatty fish, λιγότεροι άνθρωποι τρώνε λιπαρά ψάρια, more people gaining weight, περισσότεροι άνθρωποι more people getting obesity, παίρνουν βάρος, more περισσότεροι people getting type 2 diabetes, παχύσαρκοι και έχουν τη διαβήτη τύπου 2, more people getting cardiovascular disease, περισσότεροι άνθρωποι έχουν καρδιακές ασθένειες, more people dealing with mental health crises. περισσότεροι άνθρωποι έχουν κρίσεις της ψυχικής υγείας. And because humans are emotionally attached to food, Γιατί επειδή οι άνθρωποι λοιπόν είναι συναισθηματικά προσκολλημένοι στο φαγητό, συνδεδεμένοι, and you can't get addicted to food, but it's really easy to get addicted to ultra-processed food. και φυσικά δεν μπορείς να αποκτήσεις εθισμό στο αληθινό φαγητό, μπορείς όμως πολύ εύκολα να εθιστείς στην υπερπεξεργασμένη τροφή. And any addiction is really hard to break. Και φυσικά οποιοσδήποτε εθισμός είναι πολύ δύσκολος να το σπάσεις. And so I realized that what we were doing Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι αυτό που κάνουμε was the same as being stood at the side of a harbour. Αυτό που κάναμε είναι σαν να βρίσκεσαι στην άκρη του λιμανιού. And there's somebody in the water who's fallen in. Και υπάρχει κάποιος στο νερό μέσα. And they're drowning. Και πνίγεται. And they're waving their arms and panicking. Και κουνάει τα χέρια του και είναι σε πανικό. And I go, Και πάω και του λέω, you shouldn't have fallen in. δεν θα πρέπει να έχεις πέσει. I'm right, you shouldn't have fallen in. Δίκιο έχω. Δεν θα πρέπει να έχεις πέσει. Doesn't help them.
Δεν τον βοηθάει όμως. But I'm right. Όμως έχω δίκιο. You should learn how to swim. Θα πρέπει να έχεις μάθει να κολυμπάς. Doesn't help them. Δεν τον βοηθάει. But I'm right. Όμως έχω δίκιο. And that feels really good. Και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ ωραία. And it's good to be right. Είναι ωραίο να έχεις δίκιο. Because then when people challenge you, you go, no, I'm right. Γιατί όταν οι άνθρωποι λοιπόν σε προκαλούν, θα μπορείς να πεις, όχι. And academics like to be right about things. Ξέρεις τι έγινε, ακαδέμια. Στους ακαδημαϊκούς τους αρέσει να έχουν δίκιο. But it doesn't help that person who's drowning. Όμως δεν βοηθάει αυτό που πνίγεται. So the best thing I could do is just reach in and pull them out. Το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω είναι να σκύψω και να τον τραβήξω. Maybe we can talk about swimming and falling in later on when they're okay. Όταν αργότερα, όταν θα είναι καλά, ναι, βεβαίως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση για την κολύμβηση και το να μπες μέσα. And so rather than say, stop the Coca-Cola, stop the chocolates, stop the burgers, rather than start to challenge that, αντί λοιπόν να πει κανείς ότι είναι κόψει την Coca-Cola, κόψει τα burger, κόψει τη σοκολάτα, αντί να τα προκαλέσεις όλα αυτά, I'm going to start to add the things you need. Just start to put the good stuff in. θα αρχίσω να προσθέτω αυτά που χρειάζεσαι για να βάλεις μέσα τα καλά πράγματα. And the health protocol does that in 3 simple steps. Και το πρωτόκολλο υγείας το κάνει αυτό σε 3 απλά βήματα. Balance your cells, Εξορροπείς τον εαυτό σου, restore your gut, αποκαθιστάς το εντερό σου and boost the amount of vitamins and minerals you take every day. και ενισχύεις και αυξάνεις την ποσότητα βιταμινών και ικνοστοιχείων που λαμβάνεις κάθε μέρα. And make it easy. Το κάνω εύκολο. Because the other problem with the DNA testing Διότι το άλλο πρόβλημα με την εξέταση του DNA is that it's completely ignorant of an entire chapter of science that's called epigenetics. είναι ότι αγνοεί πλήρως ένα ολόκληρο κεφάλαιο της επιστήμης που ονομάζεται επιγενετική. And epigenetics have shaped who and what we are. Η επιγενετική είναι αυτή η οποία έχει διαμορφώσει το ποιοι είμαστε και το τι είμαστε. Epi is from the Latin, upon the gene. It's Greek. Greek? Yeah, probably. I know you lot like to fight about that stuff. But there's definitely an epi that's Latin as well, but you know what, you're probably right. I know you're the oldest things in the world. Το επί λοιπόν προέρχεται από τα λατινικά, κάποιος τον διόρθωσε, του είπε από τα ελληνικά και είπε ότι ξέρει πάρα πολύ ότι μας αρέσει να έχουμε μια διαμάχη για το από πού προέρχεται και από τα ελληνικά κτλ. Ξέρει ότι υπάρχει και ένα επί στα ελληνικά, στα λατινικά, το οποίο σημαίνει το υπεράνω. Although while we're on this point, Αλλά μια και το συζητάμε, yesterday I walked for 2 hours εχθές περπάτησα 2 ώρες in all your gift shops selling statues, και όλα σας τα μαγαζιά με τα δώρα έκανε αγαλματίδια, trying to find one that had a statue of Zeno, who is the father of Stoicism. Προσπάθησα να βρω ένα που να έχει ένα άγαλμα του Ζήνωνος, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της Στοικής, Who established the school of Stoic philosophy in Athens. ο οποίος εγκαθίδρυσε τη σχολή της Στοικής φιλοσοφίας στην Αθήνα. That, you'll be happy with this, hugely influenced the Romans. Και αυτό θα σας αρέσει, βεβαίως επηρέασε πάρα πολύ τους Ρωμαίους. And not one shop, not one had one of your most incredible forefathers. Και ούτε ένα δεν είχε ένα άγαλμα από τους πιο απίστευτους προπάτορές σας. Anyway, I got Diogenes and Socrates, so it's all okay. Όπως και να έχει πήρα τον Αιγέννη και να τους έκανα και είναι καλά. So, epi, upon the gene, from the Greek. Οπότε, από τα ελληνικά, επί του γονιδίου. And what this does is it changes our gene expression. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι αλλάζει τη γονιδιακή μας έκφραση. So regardless of what you inherit of your parents with regards to your genes, Ανεξάρτητα λοιπόν από το τι έχει κληρονομήσει από τους γονείς σου ως προς τα γονίδια, how you live your life, the choices you make, will modify your gene expression. το πώς ζεις τη ζωή σου και οι επιλογές που έχεις κάνει, αυτό θα διαμορφώσει την υγεία σου και την εκφράση τη γονιδιακή σου. I definitely haven't got time for this, but I'm going to do it anyway. Σίγουρα δεν έχω χρόνο, αλλά θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. I want you to think of your genes. This is really more complicated than this, but this is how we're going to do it. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο, αλλά θα το κάνουμε ως εξής. Think of your genes as a library. Σκεφτείτε τα γονίδια σας σαν μια βιβλιοθήκη. Have you ever thought about this? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? All your cells under a microscope look the same, Όλα τα κύτταρά σας στο μικροσκόπιο φαίνονται ίδια. apart from some of the ones in the brain. I'm going to leave them. Εκτός από κάποιους στον εγκέφαλο, άστα αυτά. And yet the cells of a heart know how to function like a heart.
Και παρόλα αυτά, τα κύτταρα της καρδιάς ξέρουν πώς να λειτουργήσουν ως καρδιά. The cells of the lungs know how to function like lungs. Τα κύτταρα των πνευμόνων ξέρουν πώς να λειτουργήσουν ως οι πνεύμονες. The liver, the pancreas, the kidney, the skin, the eyes. Το σηκώτη, το πάγκρεας, το στομάχι, το δέρμα, τα μάτια. All of these cells, they know how to do the function that they're designed for. Όλα αυτά τα κύτταρα γνωρίζουν πώς να κάνουν τη λειτουργία για την οποία έχουν σχεδιαστεί. And this is because a part of the job of the cell is to read the information from the gene. Και αυτό γιατί, διότι ένα μέρος της λειτουργίας, της δουλειάς του κυττάρου είναι να διαβάσει την πληροφορία του γονιδίου. And this is a really simplified version of kind of genetic expression. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ απλοποιημένη, υπεραπλουστευμένη εκδοχή της γονιδιακής έκφρασης. And so epigenetics upon the gene Η επιγενετική λοιπόν, επί του γονιδίου, is where you go in with your choices in life είναι εκεί που μπαίνετε εσείς λοιπόν με τις δικές σας επιλογές ζωής and you write new chapters and new endings for those books. και γράφετε νέα κεφάλαια και νέα κλεισίματα σε αυτά τα βιβλία. And so if you're drinking water every day, if you're taking your omega-3, if you're active, exercising, plenty of nutrients, Εάν λοιπόν πίνεις νερό κάθε μέρα, ασκείσαι, παίρνεις τα συμπληρώματά σου για τα ωμέγα, τα υπόλοιπα, τις βιταμίνες, χινοστοιχεία, παίρνεις πολλά φερτικά συστατικά, you're rewriting better books. ξαναγράφεις καλύτερα βιβλία. You're changing how your genes express themselves. Αλλάζεις το πώς τα γονίδια σου εκφράζονται. So this is hugely critical. Αυτό λοιπόν είναι τεράστια κρίσιμο. What you inherit is one part of the story. Το τι κληρονόμησες είναι ένα μέρος της ιστορίας. What you do shapes all the rest of it. Αυτό που κάνεις διαμορφώνει όλο το υπόλοιπο. So, there are approximately 37 trillion cells in your body. Υπάρχουν λοιπόν περίπου 37 δισεκατομμύρια κύτταρα στο ανθρώπινο σώμα. The amazing thing is that you started as one, Το συναρπαστικό είναι ότι ξεκινήσατε ως ένα. and that one cell divided and replicated. Και αυτό διαιρέθηκε και πολλαπλασιάστηκε. And so 1 became 2, Το ένα έγινε 2, became 4, μετά 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 256, 1200. And then there was 37 trillion. Και μετά φτάσαμε στα 37 δισεκατομμύρια. And they keep dividing and replicating on a daily basis. Τα οποία συνεχώς διαιρούνται και πολλαπλασιάζονται σε καθημερινή βάση. And in a year, you've got pretty much a new batch. Και σε ένα χρόνο ούτε λίγο πολύ έχεις μια καινούργια, ολόκληρη καινούργια παρτίδα. In about 7 years, you're a brand new you. Σε 7 χρόνια είσαι εντελώς καινούριος. And so, the health and the integrity of these cells is at the very base of the health and integrity of you. Οπότε η υγεία και η ακεραιότητα αυτών των κυττάρων είναι η βάση για την δική σου υγεία και ακεραιότητα. And these cells have a lipid fat membrane. Αυτά τα κύτταρα λοιπόν έχουν μια μεμβράνη λιπιδίων, λίπους. And omega-3 and omega-6 play a part here. Και το ωμέγα-6 και το ωμέγα-3 παίζουν ρόλο εδώ. And when we have the right ratio of those two, Όταν λοιπόν έχουμε την κατάλληλη αναλογία αυτών των δύο, the cell is really dynamic and flexible and malleable. το κύτταρο είναι δυναμικό, ευέλικτο, εύθραστο. We can get nutrition in, Μπορούμε να βάλουμε διατροφικά χαρακτηριστικά συστατικά and we can get waste products out. και φυσικά τα απόβλητα παράγωγα να τα αποβάλουμε. And remember, you are always a copy of a cell. Και να θυμάσαι ότι πάντα είσαι το αντίγραφο ενός αντιγράφου ενός κυττάρου. And so the minute you start to write better cells, Τη στιγμή λοιπόν που αρχίζεις να γράφεις καλύτερα κύτταρα, then the future of you is starting to look better too. τότε και το μέλλον σου θα είναι καλύτερο. And so this is why we start the health protocol here, because this is what you're made of. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε εδώ πέρα το πρωτόκολλο υγείας, γιατί από αυτό είσαι φτιαγμένος. So we balance out that omega-6 and that omega-3. Ισορροπούμε λοιπόν αυτό το ωμέγα-6 και ωμέγα-3. We get your inflammatory markers back under control. Φέρνουμε πάλι σε έλεγχο τους δείκτες της λαιμονής. And this enables you to age at the right rate Αυτό λοιπόν σου δίνει τη δυνατότητα να γεράσεις με τον κατάλληλο ρυθμό and creates a real health vibrancy. και να δημιουργήσεις μια πραγματική δόμηση υγείας, ζωτικότητα. So next, we delve into the center of the human universe. Στην συνέχεια λοιπόν θα βουτήξουμε στο κέντρο του ανθρώπινου σύμπαντος. In here,
there are over 100 trillion bacteria. Εδώ υπάρχουν πάνω από 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια. Now I know for a fact that Greece is the homeland of mathematics. Και ξέρω βεβαίως ότι είναι γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα των μαθηματικών. I've got that right, haven't I? Σωστά. Pythagoras, Σωστό. all those really cool people. Yeah. Ωραία είναι όλοι αυτοί. So, given that it's in your DNA, Δεδομένου λοιπόν του DNA, 37 trillion cells, 100 trillion bacteria, 100 million, 100 trillion bacteria, there are more things living in you and on you than you're made of. Με βάση λοιπόν τους αριθμούς, 37 τρισεκατομμύρια κύτταρα από τα οποία αποτελείσαι και 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια τα οποία έχεις μέσα σου. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σου και πάνω σου ζουν περισσότερα πράγματα από ότι εσύ ο ίδιος είσαι φτιαγμένος. And the gut is the center of the human universe. Και το έντερο είναι το κέντρο του ανθρώπινου σύμπαντος. 70% of your immune system functions within this space. Το 70% του ανοσοποιητικού σου συστήματος λειτουργεί εντός αυτού του χώρου. So when you are consuming foods that damage that space, όταν λοιπόν καταναλώνεις τροφές που βλάπτουν αυτό το χώρο, you are increasing the immunological load. Αυξάνεις το ανοσολογικό φορτίο. You are compromising immune function. Κατεβάζεις την ανοσολογική λειτουργία. You are compromising your body's capacity to absorb nutrients. Και την ικανότητα του σώματός σου να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά. And remember at the start I said you are what you absorb. Και αν θυμάστε όπως είπα στην αρχή, είσαι ό,τι απορροφάς. So we need to nurture this space. Χρειάζεται λοιπόν να θρέψουμε αυτό το χώρο. And what these bacteria want to be fed are dietary fibers. Και αυτό που θέλουν να φάνε αυτά τα βακτήρια, αυτό που θέλουν να τα ταΐσεις είναι διαιτητικές ίνες. If you feed them and you nurture them, they will work tirelessly to help you. Αν τα ταΐσεις και τα θρέψεις, θα λειτουργήσουν, θα δουλέψουν ακούραστα για να σε υποστηρίξουν. But dietary fiber is one of the most common dietary deficiencies we now see all across the world. Η έλλειψη όμως σε διατροφικές ίνες είναι μια από τις πιο συνήθεις ελλείψεις που διαπιστώνουμε πια σε ολόκληρο τον κόσμο. And so the next step in our protocol is to restore that gut. Οπότε, το επόμενο βήμα στο πρωτοκόλλο υγείας μας, λοιπόν, είναι η αποκατάσταση του εντέρου. Helps to reduce blood sugar spikes. Βοηθάει στο να μειωθούν οι κορυφώσεις της γλυκόζης στο ζάχαρο του αίματος. Promotes good health. Βοηθάει την υγεία του εντέρου. Helps to balance your cholesterol ratio levels. Βοηθάει να εξορροπηθούν οι αναλογίες της χολυστερόλης. Leads to healthier bowel function. Οδηγεί σε υγιείς κινήσεις της λειτουργίας του εντέρου. Which is why you've got to be careful when you start taking it. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε όταν αρχίσετε να το παίρνετε. You very much experience this product. Αυτό το προϊόν πραγματικά το βιώνεις. And if you've not had enough dietary fibers for a long time, και εάν δεν έχετε καταναλώσει διατροφικές ίνες για πολύ καιρό, and suddenly you go, whoa, 2 scoops. και ξαφνικά πείτε, δύο κουταλιές. Brilliant. Ωραία. You're going to experience that. Θα το βιώσετε. So, it might be more sensible to just gradually build this up over time. Να είναι πιο λογικό να το χτίσεις με τον καιρό. Start with half a scoop. Να ξεκινήσεις με μισό κουταλάκι. Take that for 10 days. Πάρ' το για 10 μέρες. No discomfort, no problem. Καθόλου δυσφορία, κανένα πρόβλημα. Great. Let's take a full scoop. Πάμε για την ολόκληρη κουταλιά. Another 10 days. Άλλες 10 μέρες. No problems, no discomfort. Καθόλου προβλήματα, καθόλου So take δυσφορία. your time. Every way there is a step towards progress. Πάρε το χρόνο σου, γιατί κάθε βήμα είναι βήμα πρόοδου. This will help to balance your microbiome. Αυτό θα σε βοηθήσει να ισορροπήσεις το μικροβίωμά σου. I've got plenty of time. Έχω πολύ χρόνο. So I can tell you something, because this is what we call a prebiotic. What other type of biotic have you all heard of? Μπορώ να σας πω κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι πρεμπιωτικό. Τι είδους βιωτικά έχετε ακουστά? A probiotic. Τα προβιωτικά. What's a Τι probiotic? είναι ένα προβιωτικό? Bacteria. Yeah, Ένα so βακτήριο. a probiotic is where we put bacteria in the gut because we're concerned we don't have any. Το προβιωτικό λοιπόν είναι όταν λαμβάνουμε βακτήρια και τα ρίχνουμε μέσα στο έντερο γιατί δεν έχουμε. Everyone happy with that? Say again. Everyone happy with that? Είσαστε ευχαριστημένοι με αυτό?
Το έχουμε? Ναι, παρακαλώ. I think it's when I was researching about which product had the more organisms to take, it was maximum 10 million bacteria inside the capsule or something. And I was saying that compared to 100 trillion, it was too few. So I understand. So we have to feed them. It's too little to. That's right, you do. So that's a point well made. Πολύ καλό αυτό που είπε ο φίλος εδώ. So I think probiotics as a strategy have their place. Νομίζω λοιπόν, πιστεύω ότι τα προβιωτικά ως στρατηγική έχουν τη θέση τους. But I also think there's no point in using them Πιστεύω όμως ότι δεν έχει κανένα νόημα να τα χρησιμοποιούμε. if you're not putting fiber in the gut. Εάν δεν ρίχνουμε και φυτικές ίνες, αν δεν βάζουμε φυτικές ίνες στο έντερο. Because you're not feeding them. Διότι δεν τα ταΐζεις. You're not feeding the bacteria you have. Δεν ταΐζεις τα βακτήρια που ήδη έχεις. So go with me. Οπότε ακολουθήστε με λίγο στο σκεπτικό. I might regret this analogy. Ίσως μετανιώσω για αυτή την αναλογία. But using a probiotic when you don't use a prebiotic Αλλά το να χρησιμοποιείς ένα προβιωτικό όταν δεν χρησιμοποιείς πρεβιωτικό. I'm on thin ice here. Τώρα πατάω πάνω σε λεπτό πάγο εδώ πέρα. No, it's like God no. Όχι, It's like buying your child a pet rabbit. είναι σαν να αγοράσεις στο παιδάκι σου ένα κουνέλι για κατοικίδιο. And you don't feed it. Και δεν το ταΐζεις. So it dies. Και πεθαίνει. So you go, no problem. Και λες, κάνα πρόβλημα, I'll go and buy another one. θα πάω να αγοράσω ένα άλλο. And you open up the cage and you put that one in as well. Ανοίγεις το κλουβί και ρίχνεις αυτό μέσα. You don't feed that one either. Ούτε και αυτό το ταΐζεις. And it goes on and on and on. Και συνεχίζεται αυτό. And before long, you've been putting rabbits in the cage and not feeding any of them. Και πρώτο πέρα έχει περάσει πολύ καιρός, απλά ρίχνεις κουνέλια στο κλουβί χωρίς να τα ταΐζεις. So you've got lots of dead rabbits, Έχεις λοιπόν πολλά νεκρά κουνέλια. but the child still hasn't got a pet. Όμως το παιδί εξακολουθεί να μην έχει κατοικίδιο. You've got to feed the bacteria. Χρειάζεται να δώσεις τροφή στα βακτήρια. They exist within you. Υπάρχουν μέσα σου. You don't need to add more, you need to feed what you have. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις περισσότερα. Give Χρειάζεται να them ρίξεις those τα- dietary fibers. Χρειάζονται αυτές τις διατροφικές ίνες. And then it can be that there are other circumstances where a probiotic on top of that can help. Και βεβαίως, ναι, υπάρχουν συνθήκες όπου ενδεχομένως μπορείς επιπλέον από αυτό να προσθέσεις και ένα προβιωτικό. But this is the essential step. Αυτό όμως είναι το βασικό βήμα. Dietary fibers Διαιτητικές και διατροφικές ίνες that restore the gut microbiome. που αποκαθιστούν το μικροβίωμα του εταίρου. Now we get on to the most overlooked and yet one of the most essential components of nutrition. Και τώρα θα πάμε σε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν παραλυθεί αλλά είναι θεμελιώδη για το διατροφικό σύστημα. Nutrients, Τα θρεπτικά συστατικά. vitamins, minerals. Βιταμίνες, συνοστοιχεία. It's your hand up. I'm sorry for interruption. Can I make a question? Concerning the previous subject. Some people that are sensitive to problems, serious problems, what amount of zero value should take? Like I said, you should start even if you don't think someone has a gut problem. Serious health problems. Yeah, so you should start really low. You've got to really start a quarter of a scoop. And 10 days is really powerful. Η ερώτηση λοιπόν από το κοινό ήταν ότι, ωραία, τι γίνεται λοιπόν στις περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κάποιες πολύ σοβαρές ασθένειες ή πολύ σοβαρές συνθήκες για την υγεία τους. Ποια είναι η ποσοστή ποσότητα του ζυνοβαριάτικου που θα πρέπει να πάρουν. Και η απάντηση είναι ότι, όπως είπα προηγουμένως, θα πρέπει να αρχίσει από πολύ χαμηλά. Και μάλιστα, εάν το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και από 1/4 της κουταλιάς και να αφήσει αυτές τις 10 μέρες κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό ως τρόπος. Because the body has certain biological rhythms or oscillations. Διότι το σώμα έχει συγκεκριμένους βιολογικούς ρυθμούς ή ταλαντώσεις από το μάτι. And physiologically, the 10-day window is quite a critical adaptation window in biology. Και σωματικά το παράθυρο των 10 ημερών είναι ένα πολύ κρίσιμο παράθυρο για τη βιολογία μας.
And so if you introduce something like this, which is quite potent, Εάν λοιπόν εισαγάγεις κάτι τέτοιο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, you've got to build up the tolerance. χρειάζεται να χτίσεις την ανοχή. So start low. Οπότε ξεκινάς χαμηλά. Introduce it, Το εισαγάγεις, standardize it for 10 days. το κάνεις στάνταρ για 10 μέρες, If everything's okay, και αν όλα πάνε καλά, you've started to wake up enzymes and receptors to the fiber, έχεις αρχίσει να ξυπνάς ένζημα και υποδοχής για τις φυτικές ίνες and then you can start to increase it a little bit. και μετά αρχίζεις να το αυξάνεις λίγο. And stay there for another 10 days. Και μένεις σε αυτό για άλλες 10 μέρες. Just take your time. It's still all steps towards improvement. Απλά παίρνεις το χρόνο σου, γιατί όλα αυτά είναι βήματα προς βελτίωση. It's really easy to overwhelm the system and get it wrong. Είναι πολύ εύκολο να κατακλείσεις το σύστημα και να το μπλοκάρεις. So it's better to go easy and go gradual. Οπότε είναι καλύτερα να το πας με το μαλακό και σταδιακά. I'm going to allow one more question, but then we're going to hit back on Άλλη this. μια ερώτηση και μετά συνεχίζουμε. Isn't that the same with omega-3 we put from the beginning, too much every day? This not in citrus. Now, with the omega-3, at the rate that we recommend, the 0.15 mil, I would say, is low to moderate anyway. Because if somebody exercises a lot, they probably need 0.2. So it's a safe place to start. Η ερώτηση λοιπόν από το κοινό είναι ότι δεν ισχύει άρα το ίδιο για το balance oil και το συμπλήρωμα και το πώς εισαγάγουμε τα omega-3 στον οργανισμό. Η απάντηση είναι ότι κατά την άποψή μου λέει το ποσοστό το οποίο συστήνουμε, το 0,15 ml ανά κιλό βάρος, είναι ήδη από χαμηλό έως το πολύ μέτριο. Ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος ασκείται κτλ. Θα χρειαζόταν 0,2. So, we've got to crash on, because we've got to finish on time. Χρειάζεται λοιπόν να το πάμε λίγο τρένο γιατί πρέπει να τελειώσει την ώρα μου. Vitamins and minerals, Βιταμίνες και γνωστικιά. the most overlooked. Αυτό το οποίο παραβλέπετε πιο συχνά. Vitamins and minerals are the letters to the alphabet that your body uses to communicate. Οι βιταμίνες λοιπόν και τα γνωστικιά είναι τα γράμματα του αλφαβήτου που χρησιμοποιεί το σύστημά σας για να επικοινωνήσει. I always give this example, and I'm going to use it again now. Πάντα δίνω αυτό το παράδειγμα και θα το κάνω και τώρα. So imagine I asked you all to write me the book of your life. Φανταστείτε λοιπόν να ζητήσω από τον κάθε ένα από εσάς, από όλους σας, να μου γράψετε το βιβλίο της ζωής σας. I want to know everything. Θέλω να μάθω τα πάντα. The romances, Τα ρομάντζα, heartbreaks, το πότε απογοητευτήκατε ερωτικά, the triumphs, τους τριάμβους, the tragedies, τις τραγωδίες, the wild times, τα άγρια πάρτι, τις άγριες καταστάσεις, everything. τα πάντα. But Αλλά you can't use any word with the letters A, B, C, D, E, K, or O. αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσετε λέξεις που συμπεριλαμβάνουν τα γράμματα α, β, ε, όμικρον και κ. Okay? How good is your book going to be? Πόσο εύκολο θα είναι αυτό? Piece of cake. Πανεύκολο. We don't want cake. I've been telling you for 2 days. Εδώ και 2 μέρες πριν κομμάτι και όχι πίσω από So, the example is that it leads to difficult communication. Το παράδειγμα λοιπόν είναι ότι οδηγεί σε δύσκολη επικοινωνία. From a biochemical point of view, Από βιοχημικής άποψης, when we have a nutritional deficiency, όταν έχουμε μία έλλειψη σε διατροφικά στοιχεία, that leads to either a delay or a breakdown in communication. αυτό οδηγεί είτε σε καθυστέρηση είτε σε κατάρρευση της επικοινωνίας. And so if we think of something like vitamin D, Αν λοιπόν σκεφτούμε κάτι σαν βιταμίνη D, when your immune system is prompted to react to a virus, όταν λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα παίρνει μήνυμα να αντιδράσει σε έναν ιό, vitamin D is a part of the sequence that will initiate T cells and B cells. η βιταμίνη D είναι μέρος της συνοχής της συνέχειας η οποία θα πυροδοτήσει τα ταφ λεμφοκύτταρα και τα β λεμφοκύτταρα. Yeah. And those B cells and T cells are what going to deal with the pathogen. Και αυτά τα ταφ λεμφοκύτταρα και τα β λεμφοκύτταρα, αυτά θα αντιμετωπίσουν τους παθογόνους παράγοντες.
So if you slow that down, the virus can create more severe symptoms. Εάν λοιπόν αυτό το καθυστερήσεις, ο ιός μπορεί να δημιουργήσει πιο ισχυρά συμπτώματα. If you break that down, Αν αυτό το διαλύσεις, you give the virus the chance of killing you. δίνεις στον ιό την πιθανότητα να σε σκοτώσει. And that's quite a dramatic way to consider it. Και αυτό είναι ένας πολύ δραματικός τρόπος να το λάβουμε υπόψη μας. The same principle is true of every way your body communicates. Αυτό ισχύει για κάθε τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί το σώμα σου. If these elements are not there, or there's not enough of them, Αν αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν σε επαρκή ποσότητα, you slow down communication or you break down communication. καθυστερείς την επικοινωνία ή την διαλύεις. You need sufficient amount of vitamins and minerals every day. Χρειάζεσαι επαρκή ποσότητα βιταμινών και ικνοστοιχείων κάθε μέρα. There is way too much focus on calories and amounts and quantity. Υπάρχει πάρα πολύ έμφαση, υπερβολική έμφαση στις θερμίδες, την ποσότητα. There should be far more focus on the quality of our nutrition. Θα πρέπει να υπάρχει πολλή έμφαση στην ποιότητα της διατροφής μας. And so we boost those amounts. Τα ενισχύουμε λοιπόν αυτά. We don't boost your immune system. Δεν ενισχύουμε το νοσοποιητικό σου σύστημα. That's not possible. Αυτό δεν είναι εφικτό. We boost the amount of vitamins and minerals Ενισχύουμε την ποσότητα των βιταμινών και των ικνοστοιχείων that enables the body to communicate and function as it should. που δίνουν τη δυνατότητα στο σώμα να λειτουργήσει έτσι όπως θα έπρεπε. And if you're taking 4 Extend per day, Εάν λοιπόν παίρνετε 4 extend την ημέρα, that will be equal to the nutrient density you would get from a 3,000 calorie whole food diet. εάν λοιπόν παίρνετε 4 extend την ημέρα, αυτό αναλογεί στην ποσότητα βιταμινών και ικνοστοιχείων που θα παίρνατε εάν λαμβάνατε μία πλήρη τροφή η οποία θα ήταν πυκνή σε διατροφικά στοιχεία αξίας 3.000 θερμίδων. And so how much you need every day should be based on how your diet is every day. Το πόσο λοιπόν λαμβάνεις κάθε μέρα θα πρέπει να εξαρτάται από το ποια είναι η διατροφή σου την κάθε μέρα. So using myself as an example, Αν χρησιμοποιήσω λοιπόν τον εαυτό μου ως παράδειγμα, when I'm at home, όταν είμαι σπίτι, I take 2 Extend every day παίρνω 2 extend την ημέρα. because I can control my diet, Διότι μπορώ να ελέγξω τη διατροφή μου, I know when and what I'm going to eat, ξέρω πότε και τι θα φάω and I want to just make sure that for sure I've got enough in. και θέλω να βεβαιωθώ ότι σίγουρα θα προσλάβω όλα όσα χρειάζομαι. But when I'm traveling, like this weekend, Όταν όμως ταξιδεύω, όπως αυτό το Σαββατοκύριακο, I take 4 a day παίρνω 4 την ημέρα. because I've got less control over what I eat. Διότι έχω λιγότερο έλεγχο πάνω στο τι τρώω. Even when I eat, Ακόμα και στο πότε θα φάω. and also when you're traveling, Και επίσης όταν ταξιδεύεις, the body's under more stress. το σώμα βρίσκεται σε περισσότερο στρες. Taxis, airports, aeroplanes, hotels, Ταξί, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, all adds to more stress. όλα προσθέτουν περισσότερο στρες. And more stress is more stress on the system, Και περισσότερο στρες σημαίνει φυσικά περισσότερο στρες για το σύστημα, so the system needs more to counteract the stress. οπότε το σύστημα χρειάζεται περισσότερα συστατικά για να αντιμετωπίσει το περισσότερο στρες. So it's a really dynamic product. Είναι λοιπόν ένα πολύ δυναμικό προϊόν. And this may seem quite strong, but I do think of it as the antidote to the modern diet. Και ίσως να είναι μια αιχμηρή δήλωση, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι το αντίδοτο της σύγχρονης διατροφής. Everything that is typically missing in the modern diet, we just put it back in. Όλα αυτά τα οποία συνήθως λείπουν από τη σύγχρονη διατροφή, εμείς απλά τα ξαναβάζουμε μέσα. And the powerful thing about doing this Και το ισχυρό πράγμα που κάνεις αυτό, is success, like your cells, is a multiplier. είναι ότι η επιτυχία, όπως και τα κύτταρά σας, πολλαπλασιάζεται. When I start to control your inflammatory status, Όταν αρχίζω να μπορώ να ελέγχω τη φλεγμονώδη αντίδραση και φλεγμονώδη κατάσταση, when I start to ensure that there's enough DHA, όταν αρχίζω να βεβαιώνουμε ότι υπάρχει αρκετό DHA, and remember 60% of the brain is fat,
Και να θυμάστε, 60% του εγκεφάλου είναι λίπος. 20 to 25% of that should be from the DHA. 20 με 25% αυτού θα έπρεπε να είναι DHA. When we get that right, Όταν το πετύχουμε αυτό, I enable you to start to think differently. σου δίνω τη δυνατότητα να αρχίσεις να σκέφτεσαι διαφορετικά. When the cells are primed and have sufficient nutrition, Όταν λοιπόν τα κύτταρα βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και έχουν επαρκή θρέψη, when the gut is restored and functioning normally, όταν το έντερο έχει αποκατασταθεί και λειτουργεί φυσιολογικά, you start to feel different. αρχίζεις να αισθάνεσαι διαφορετικά. You start to feel better. Αρχίζεις να αισθάνεσαι καλύτερα. You start to think better. Αρχίζεις να σκέφτεσαι καλύτερα. And our thoughts inform our actions, Και φυσικά οι σκέψεις μας πληροφορούν τις δράσεις μας, τις πράξεις μας. and it's our actions who shape what we're about to become. Και οι πράξεις μας είναι αυτές που διαμορφώνουν το τι θα γίνουμε. So before I unlock and unhinge your relationship with those foods that I don't think are working for you, Πρωτού λοιπόν ξεκλειδώσω και αποκαθιλώσω όλες αυτές τις τροφές με τις οποίες σχετίζεσαι και δεν σου λειτουργούν, and going with all of this, bring about a profound epigenetic change for the better, εισαγάγω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα φέρουν μια βαθύτατη επιγενετική αλλαγή προς το καλύτερο. and put you in an entirely different health position. Και θα σε βάλω σε μια εντελώς διαφορετική θέση υγείας. And this is what all of you do. Και αυτό είναι που όλοι εσείς κάνατε. You help people. Βοηθήσατε ανθρώπους. You can make money by helping people. Μπορείτε να κερδίσετε, να βγάλετε λεφτά βοηθώντας τους ανθρώπους. You can do really well by doing good. Μπορείτε, κάνοντας το καλό, να τα καταφέρετε. And then both you, us, and them, we can all have way more fun. Και τότε, τόσο εμείς, όσο και εσείς, όσο και όλοι αυτοί μπορούμε να περάσουμε και πάρα πολύ καλά. Because life is a gift. Διότι η ζωή είναι δώρο. That's why they call today the present. Γι' αυτό το παρόν, το σήμερα το ονομάζω δώρο. We live it day by day, Ζούμε μέρα με τη μέρα. and we should live it well day by day. Και θα πρέπει να ζήσουμε καλά τη ζωή μέρα με τη μέρα. So every time you make a sale, every time you win somebody else over, Κάθε φορά λοιπόν που κάνεις μια πώληση, κάθε φορά που κερδίζεις κάποιον, it's way more profound than business. είναι πολύ πιο βαθύ από ότι απλά μια επιχείρηση. You're literally helping the world to reorientate itself back to better health and a better life experience. Στον κόσμο να επαναπροσανατολιστεί ορθά προς μια ζωή υγείας και μια καλύτερη εμπειρία της καθημερινότητας. Right now, but with this, prevention is better than cure. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Instead of pulling everybody out the river because they're drowning, Αντί να βγάζει τον καθένα από το ποτάμι επειδή πνίγεται, we should go upstream and just stop them falling in. θα πρέπει να πάμε προς τα πάνω, προς την πηγή και να τους σταματήσουμε με το να πέσουν στο νερό εξ αρχής. Because what's way better than getting over sickness is just not to get sick. Διότι αυτό που είναι καλύτερο από το να ξεπεράσεις την αρρώστια είναι το να μην αρρωστήσεις. And from the bottom of my heart, and I know that I represent everybody at Zenzino when I say this, Και καθώς το λέω αυτό, ξέρω ότι εκπροσωπώ τον κάθε ένα από τη Ζενζίνο από τα βάθη της καρδιάς μου. you are all the vital step in making that happen. Εσείς είστε το ζωτικό βήμα έτσι ώστε αυτό να συμβεί. It's the change you make to your friends, to your family, to your community, Είναι η αλλαγή που επιφέρετε στους φίλους σας, στην οικογένειά σας, στην κοινότητά σας. that brings a change across society. Αυτό φέρνει αλλαγή στην κοινωνία. And then, once we've changed societies, we can change worlds. Και από τη στιγμή που θα έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε μια κοινωνία, και κάποιες κοινωνίες μπορούν στη συνέχεια να αλλάξουμε και τον κόσμο. Like most things, it's simple. Όπως και τα περισσότερα πράγματα, είναι απλό. You just got to do it. Και πρέπει απλά να το κάνουμε. Thank you for listening. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. I apologize for going over time.